morality of given actions, thoughts and decisions. Chikumbumtima chimene ndi gwero la kupembedza kumachokera ku chikumbumtimako. Zitsimikizo zimene munthu amapanga payekha zimachokera ku chikumbumtimako. Ndi ati chikumbumtimacho ndi mphamvu imene Mulungu amapereka kwa anthu, imene kudzera mu mphatso imene Mulungu amatha kumayankhula ndi anthu. Tingatengere mwina kuti zimveke, titenge ngati sim card ya phone. Kuti tikayika sim card mu phone, timapangitsa kuti phone imene muli sim card yo izitha kuyankhulana ndi kampani imene ndi mwini wake wa sim card yo. Phone yoti malowa kadi imodzi ndiye mwayikamo kadi ya Airtel, phone imeneyo singatheke kulumikizana ndi TNM. Ndiye chikumbumtima ndi sim card imene Mulungu amayika mwa munthu kuti azitha kuyankhula naye munthuyo. Ndiye chimene chichi Mulungu amachiteteza kwambiri, amachichitira nsanje, safuna wina aliyense adzigawana ndi Mulunguyo access ku chikumbumtimacho. Kuchokera pamene popo ndikufuna tione kuti kodi mtengo umene Mulungu adayika pa chikumbumtima kufunikira kuti munthu azikhala ndi ufulu wopanga chiganizo pakati pa iye ndi Mulungu popanda wina kumuchita influence, kumuumiriza. Munthu azimva ndi kuganiza ndi kupanga process kuyerekeza zimene wamvazo ndi kupanga chisankho yekha popanda kuopsezedwa, kuumirizidwa. Mulungu amafuna zimene zichitika. Ndiye kuti tidziwe kuti Mulungu amazikonda zimenezi kwambiri motani, mwakuya motani, mtengo wake ndi wotani. Phunziro la lero ndifuata tione ganizo limene lolo. Tiyamba ndi kuona nkhani ya mmene tchimo lidabwerera pa dziko lapansi. Nkhani imeneyi ndi nkhani yoyamba imene ingatithandize kuona kuti kodi Mulungu ufulu woti zolengedwa zake zizipanga ziganizo zomugonjera kapena kusamugonjera popanda kuumirizidwa, amauyika pa mtengo otani ufulu umeneyo. Tiwerenge mavesi odziwika amene timawawerenga tikamakambirana za mmene tchimo lidayambira. Chivumbulutso chapter 12 verse 7, 8, 9, komanso tiwerenga Ezekiel chapter 28, komanso Yesaya chapter 14. Mavesi amene mumadziwa. Ndiyamba ndi Chivumbulutso chapter 12 verse 7. Ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake kuchita nkhondo ndi chinjokanso ndi angelo ake chidachita nkhondo, ndipo sikidalakika, ndipo sadapezeka malo awo mmwamba, ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka. Verse 9, chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, amene adanyenga dziko lonse lapansi, iye adaponyedwa pansi ku dziko ndi pamodzi ndi iye angelo ake. Tikawerenga kuchokera m'buku la Ezekiel mmene akufotokozera mmene Satana adagwera, Bible likuti 28 verse 12, ndipo Yehova anati, atero Yehova, unali wodzala ndi nzeru, wokongola, chidzalo cha ungwiro, unali mu Edeni munda wa Mulungu, unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika, unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Verse 15, unali wangwiro njira zako, chilengedwere iwe, mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Yesaya 14 verse 13 mpaka na 14 so. Ndipo iwe unati mumtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzafanana ndi wa mwamba. Mavesi awawa akuonetsa mota mosatambasula koma momba nkota zomwe zidachitika mmene tchimo limayamba
komwe lidayambirako. Litayamba zikuonetsa kuti lidasefukira ndi kudzatipeza pa dziko lapansi. Ndiyeno sitingamvetsetse chiyambi cha tchimo komanso kuganiza kwa Mulungu ndi chikondi chake pa zolengedwa zake tikangoyamba kuyang'ana tchimo likulowa pa dziko lapansi. Kuti timvetsetse tiyambire komwe lidayambira tchimo. So mavesi awa akukamba za momwe tchimo lidayambira komwe lidayambirako. Tiwerenga Roma chapter 16 verse 25. Ndingowaphatikiza mavesiwo kenako ndiyambe kufotokoza zomwe mavesi awawa mkati mwake adasenza. Roma 16 verse 25. Now to him that is of power to establish you according to my teaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Ngowerenga nchichewa. Roma 16 verse 25. Ndipo kwa iye amene ali wamphamvu wakukhazikitsa inu monga mwa uthenga wanga wabwino ndi kulalikira kwa Yesu Khristu monga mwa vumbulutso la chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba. Pali chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba koma chidavumbulutsidwa nthawi ina yake. Tikatenga mavesi tawerengaja ndi ilili ndawerenga la ku Aromali tifuna kufotokoza nkhani amene tchimo lidayambira kumwamba. Mulungu plani yoti apulumutse wochimwa pa dziko lapansi akuti ndi chinsinsi chimene adali nacho koma chophimbika chobisika kuyambira nthawi zosayamba. Adangochisunga kufikira nthawi yake adachivumbulutsa. Mu buku la Desire of Ages page 22 komanso mu Truth About Angels page 25 paragraph 2 mzimu wa chinenero akuti nzeru ya chipulumutso chathu silinali ganizo lobwera china chake chitachitika. Linali ganizo lomwe lidakonzedwa kale lomwe koma lidavumbulutsidwa Adamu atagwa. Linali ganizo la chinsinsi cha Mulungu chobisidwa mwa chinsinsi kuyambira kale lomwe. Ganizo limene linatambasulidwa mfundo zake zinaonetseredwa ku mibado yonse kuchokera pa chiyambi cha dziko lapansi. Mulungu sanakonze mmene amalenga zinthu kuti kudzakhale tchimo, koma adaona kuti panali kuthekera kuti tchimo lingathe kukhalapo. Adaona kuti zingathe kutheka tchimo kupezeka mu zinthu zabwinobwino zomwe iye adazilenga. Ataona zimenezo adayikiratu njira yakuti tchimo likadzapezeka pakazachitika ngozi ya tchimo adzapulumutsire wochimwayo. Wochimwa wopulumutsidwayi sinu ndine tokha ngati anthu, koma Mulungu adayika dongosolo lopulumutsira cholengedwa china chilichonse chimene chingadze chimwe. Akuti of his intelligent beings, zolengedwa zomwe adazilenga zoti zingathe kupanga chiganizo chokonda kapena kusakonda, zimene ndi angelo komanso anthu opezeka pa dziko lapansi, komanso ndi zolengedwa zina zimene zili ndi nzeru ngati ife, zimene zili m'mayiko wena chifukwa ziliponso. Ndiye Mulungu adayikiratu plan kuti patachitika ngozi ya tchimo
tizapange izi. God did not ordain that sin should exist, but he foresaw its existence and made provision to meet the terrible emergency. Ndakuti ambiri aife tidaganizapo mwina kuti kodi sizikanatheka kuti Mulungu achite prevent, achingire kuti tchimo lisakhale. Adalenga Mulungu adalenga angelo ndi Mulungu, adalenga Lucifer kumene ndi Mulungu. Sidankanika bwanji kuti ampase Lucifer malire kuti asachimwe. Nde mu buku limeneli lotchedwa choonadi pa nkhani za angelo, Truth About Angels, akunena kuti angelo adalengedwa ndi ubwino wonse ndi chikondi, amakondana wina ndi nzake, komanso anali ndi kukonda Mulungu kwakukulu koposa wina aliyense. Amakondana wina ndi nzake, koma amakonda Mulungu koposa mmene amakondana wina ndi nzake. Ndipo chinali chikondi chimenechi chimene chimawapangisa kuti azichita zimene Mulungu amatuma ndi nsangala. Mpaka na lero angelo amene amatumikira Mulungu amatumikira popanda kudandaula chifukwa choti amankonda kwambiri. Lamulo la Mulungu silinalolemera kwa iwowo ayi, koma linali chimwemwe chawo, amalichita mukufuna kwawo. Kumvetsera mawu a Mulungu chinali chinthu chowasangalatsa kwambiri nthawi zonse. Ndakuti koma moyo umene wa angelo okondwera chonchi kupembedza Mulungu. But in this state of peace and purity, sin originated with him who had been perfect in all his ways. Ndi mu m'bado umenewu umene china chilichonse chimayenda bwinobwino, umene tchimo lidatumphuka. Ndiye sizodabwitsa kuti ifeyo ndi nzeru zathu zoperewerazi tingamakayike nkumafunsa mafunso zidatheka bwanji kuti papezeke tchimo pa zinthu zabwinobwino. Akuti anali wangwiro chilengedwere njira zake zonse kufikira choyipa chinapezeka mwa iye, zidatheka bwanji. Ndakunena kuti tchimo ndi chinsinsi chimene nchosatheka kuchifotokoza, chifukwa kuyesera kuchifotokoza zikhala ngati kupereka zifukwa kuti panalidi zoyenereza kuti tchimo likhale. Koma mu chilengedwe cha Mulungu panalibe chifukwa china chilichonse choti kulowere tchimo, kupatulapo kuti Mulungu anapereka ufulu kuzolengedwa zake kuti zingathe kumumvera kapena kusamvera. Zomwe zikupereka ganizo lina kuti ufulu umene Mulungu anapereka kwa angelo, umene Mulungu anapereka kwa Adamu ndi Hava, woti angathe kusankha kumvera kapena kusamvera, ndi womwe udapangitsa kuti pakhale tchimo, chifukwa ndi ufulu umenewo adasankha anthuwa molakwika. Sin is a mystery, or sin is a mysterious, unexplainable thing. There was no reason for its existence. To seek to explain it is to seek to give a reason for it, and that would be to justify it. Sin appeared in a perfect universe, a thing that was shown to be inexcusable. Tchimo lidayamba mu dziko langwiro lopanda vuto. Sitingathe kufotokoza kuti linabwera bwanji, koposa kungovomereza kuti linabwera chifukwa kuti Mulungu adapereka ufulu kwa zolengedwa zake kuti zingathe kusankha kumukonda kapena kusamukonda. Ndiye mukaona zimene
solution imene mulungu anayika yoti tchimo lichokere, imene ndi imfa ya Yesu Khristu, kuyiyelekeza ndi kuti bwanji akanangopanga kuti tchimo lisakhalepo, anthu asakhale ndi ufulu wosankha. Tikaona mmene mulungu adakonzera kuti tchimo lidzachokere, njira yake tikuyidziwa kuti ndi imfa ya mwana wake wokondedwa wobadwa yekha, kuyerekeza kulola kuti Yesu Khristu afe mu njira imene pali kuthekera kuti angathe kusiyana naye kwamuyaya, chifukwa mmene Yesu anabwera pa dziko lapansi kudzabadwa ngati munthu, akadatha kuchimwa, akadachimwa sakadabwereranso kumwamba. Mmene Atate amati Yesu Khristu apite akafe, amavomereza kuti ngati pangachitika mistake iso yoti Yesuyu akachimwe, ndiye kuti mwana wokondedwayo ndine tasiyana kwamuyaya. So plani yompulumutsira munthu ndi yakuya kwambiri, koma ikupangidwa tchimo lisanakhale. Mulungu akulolera kuti avomereze kuti ngati pangakhale tchimo likhale, Yesu adzapita ukafera, kuyerekeza ndi kuti atimane mwayi wompembedza mwakufuna kwathu mosawumirizika. Chimeneko ndi chithunzi chimene tikuyenera tichigwire, kuti ufulu wa chipembedzo mulungu amauona kuti ndi wodula mwamtengo wotani. Truth about angels, page 30, paragraph 2. Mulungu amadziwa zakutsogolo ngakhale asadalenge dziko. Sadapange zinthu zoti zilepheretse zinthu zina kuchitika, koma adavomereza kuti kudzera mu ufulu umene angapatse anthu, zotsatira za ufulu umeneyo zibwere, koma ufuluwo ukhalepo ndithu, zotsatirazo adzazikonza nthawi yomweyo. The plan that should be carried out upon the defection of any of his high intelligences of heaven. This is the secret, the mystery which has been hid from ages, and an offering was prepared in the eternal purposes to do the very work which God had done for fallen humanity. Ndakuti Satana adayamba kuganiza mwayekha kuti ulemu umene ineyo ndimapatsidwa siwokwanira. Akuti anamuyika kukhala wamkulu wa angelo, ngati wophimba mpando wa mulungu. Angelo amapanga ripoti kwa iye, koma panali kusiyana pakati pa iye ndi Yesu. Ndi ankafuna kuti iye ndi Yesu afanane. Ndi akuti adayamba kumva kusakhutira mwa iye yekha. He began to think that his wisdom was not derived from God, but was inherent in himself, and that he was as worthy as was God to receive honor and power. Through God, though God had created Lucifer noble and beautiful and had exalted him to high honor among the angelic hosts, yet he had not placed him beyond the possibility of evil. It was in Satan's power, did he choose to do so, to pervert these gifts.
akuti mulungu atamulenga ndi kumpatsa ulemerero, kumpatsa nzeru, position next only to Christ. Sanamuyike kuti anga akhale munthu woti akhale cholengedwa chimene sichingathe kusankha kuwukira. Chifukwa cha chikondi cha mulungu pa zolengedwa zake anazipatsa ufulu oti ngakhale anatilenga ali iyeyo, koma tingathe kusankha kumumvera kapena kusamumvera. Chimenecho chinapangisa kuti Lucifer achimwa, chifukwa Lucifer anagwisa ntchito molakwika ufulu umene wowo. Pang'ono ndi pang'ono Lucifer adayamba kusekerera maganizo odzikweza, odzitama mwa yekha. Ngakhale ulemerero umene anali nawo unalochokera kwa mulungu, mngelo wamkulu ameneyi adafika podzi woda ngati kuti ulemerero umene anali nawo unali wake. Ndi akuti adayamba kumaonetsera kwa angelo kuti koma zimene zimachitika kunoko sizoona, ineyo ngati mtsogoleri wanu nonsenu mulibe vuto kundilemekeza, koma vuto ndiona kuti mulungu anandiyikira malire kuti ule mmene mmandipatsa umathera pena pake, ndiye mwana wake uja anampatsa ulemu ofanana ndiye. Zimene sizabwino iya. Ndi akuti mulungu ataona zimenezo, Atate adayitanitsa msonkhano. Ndifuna tikhale ndi chithunzi cha mmene tchimo lidayambira. Adayitanitsa msonkhano wa angelo wonse. Truth about angels, page 32, paragraph 3. The King of the universe summoned the heavenly host before him, that in their presence he might set forth the true position of his Son and show the relation he sustained to all created beings. Before the assembled inhabitants of heaven, the king declared that none but Christ, the only begotten of God, could fully enter into his purposes, and to him it was committed to execute the mighty counsels of his will. So Atate adauza angelo wonse kuti palibe wina aliyense pambali pa mwana wanga obadwa yekhayu amene ali ndi kuloledwa kuti angathe kumadziwa zimene ine ndimafuna kuchita. So ngati pali amene ingamakambirane naye zinthu ndi iyeyu, enanu ndi olengedwa, kunalibe inu, ife tilipo. Zikukwanirani zimene muli nazo. Ndakunena kuti mlengi wamkuluyu atakhazikitsa angelo onse pamodzi ndi kuwafotokozera bwinobwino za ulemu wokhuza mwana wake Yesu, kuti mwana wakeyo anali atakhala pa mpando wake wachifumu pambali pa Atate, ndipo angelo onse akumwamba anali atasonkhana pamenepo pozungulira mpando wachifumuwo. Nde Atate adanena momveka kuti iyeyo ngati Tate adakonza zotero kuti iyeyo ndi mwana wakeyo akhale ofanana, ndi kuti chilichonse chimene mwanayo anganene chitengedwe kuti wanena ndi Atate, chimveredwe ndi kulemekezedwa monga wanena ndi Atate. Ndi akunena kuti mwana wakeyu adampatsa ulamuliro, kulamulira akumwamba onse. Makamaka adampatsa mwana wakeyi ntchito yoti agwirire naye limodzi, especially was his son Jesus, to work in union with himself, the Father, in the anticipated creation of the earth. Makamaka mwana wakeyu amenera kugwira ntchito mogwirizana ndi Atatewo mu ntchito yomwe imayembekezera kuti ichitike yolenga dziko lapansi. Nayika nzere uwu chifukwa mawu amene wanandisangalatsa anzanga amene tinali kubunda dzulo. I think mwaona chimene ndayikirapo nzere wetu. Zikutanthauza kuti chani apapa? Especially was his son to work in union with himself in the anticipated creation of the earth. Makamaka mwana wake amenena kugwira limodzi ntchito ndi iyeyo Atate
mu ntchito imene imayembekezera kuti igwiridwe yolenga dziko lapansi. Ndiye kuti tchimo kumwamba lidayamba dziko lapansi lisanalengedwe. Mmene amalimbana Lucifer ndi Atate, maganizo owukira amene akuchitika dziko lapansi silinalengedwe. Kuli ntchito imene ikuyenera ichitika yolenga dziko lapansi, imene ichitika pakati ichitika ndi Atate ndi Mwana. Lucifer akufuna kutenga nawo mbali mu ntchito imeneyo, nayenso akhale nawo mu tilenge munthu mchifanizo chathuja. And God says no, iweyo simbali imodzi ya Mulungu. Ndakuti Satana anachita sanje osati ndi Atate. Mukaiona nkhani mmene Satana amafuna kuti afanane ndi wamwambamwamba, pamene akudelera pavunda khola ndi panda pa Yesu. Yet when all the angels bowed to Jesus to acknowledge his supremacy and high authority and rightful rule, Satan bowed with them, but his heart was filled with envy and hatred. So Mulungu wayankhula angelo aja, ndi angelo avomereza kuti fine, tamvetsetsa. Ndero akupembedza pa mpando wachifumu paja ndi mitima yawo yomasuka akumulemekeza Yesu. Satana akuti anagwada nawo, koma chinkati mumuli chinsunamu. Ndakuti Satan, though thought that he was himself a favorite in heaven among the angels, he had been highly exalted, but he aspired to the height of God himself. He glorified in his loftiness. He knew that he was honored by the angels. He had a special mission to execute. He had been near the great Creator, and the ceaseless beams of glorious light enshrouded the eternal God. Komano Satan thought how angels had obeyed his command with pleasurable alacrity. Were not his garments light and beautiful? Why should Christ thus be honored before himself? Ndeno chinamudinya kuti sana mpase ulemu ofanana ndi Yesu Kristu, koma anangodzira kwira iye anali wolengedwa. Ndakuti the angels joyfully acknowledged the supremacy of Christ and prostrating themselves before him, poured out their love and adoration. Lucifer bowed with them, but in his heart there was a strange, fierce conflict. Truth, justice, and loyalty were struggling against envy and jealousy. So, mene zikuteromo, ndiye kuti ndulu yowukira ikukulabe mkati mwa Lucifer. Ndiye adayambano kampeni ya serious. Adayamba kampeni ya serious kuonetsera kuti lamulo la Mulungu. So adafunafuna zifukwa zoti agwirise ntchito kuti aonetsere kuti Mulungu ndi wotsogolera wosaganiza bwino. Chimamuvuta ndi ulemu, amafuna ulemu wa Yesu. Koma sangane kuti ndifuna ulemu wa Yesu, ndiye adafuna kupeza zifukwa zina. So what he did, adanena kuti ifeyo ngati angelo zona Mulungu akumatikira ife malamulo, ife tingachimwe silimatha kuganiza bwinobwino ife. Ndiye akunena kuti the very first effort of Satan to overthrow God's law undertaken among the sinless inhabitants of heaven seemed for a time to be crowned with success. Ndiye kuti angelo ena adamba kumumvetsera, namaoneka ngati kuti zake zikuyenda, akupeza omutsatira ojiya. God's government included not only the inhabitants of heaven, but of all the created worlds, and Satan thought that if he could carry the intelligences of heaven with him in rebellion, he could also carry with him the other worlds. Ndiye kuti adaona kuti ngati angelo akumaoneka kuti ena akundikhulupirira, nditalimbikira ndikukwanisa kutenga angelowa, ndiye kuti could be seen. He must be left to reveal himself in his cruel, artful, wicked works. Kani kupita ko ipa. Satana amagwirisa ntchito chinyengo. Mulungu sakadatha kunama chifukwa sikhalidwe lake. Chifukwa chimenecho zimaoneka ngati kunena kuti iyeyo awina chifukwa akuphatikiza chilungamo ndi bodza. Ndiye kuti kumaoneka kuti kukhala kovuta kuti amuvundukule, amuchotse
chophimba chake kuti the true character yabodza ionekere, it was difficult. Ndichifukwa Mulungu akutenga njira imene adaitenga yakuti Yesu Khristu afe, because zomwe tikuphunzira apazi tikuphunzira zomwe zimachitika mmene tchimo limayamba, koma plani yopulumutsa wochimwa inachitika before this. So afuna timvetsetse the process mmene Mulungu anadutsamo kuti afike poti Yesu Khristu jafe. Ndiye akuti poona kuti Satana akuphatikiza bodza ndi chilungamo, Mulungu sangaphatikize bodza ndi chilungamo, ndi wachilungamo basi. Amayenera ampatse Satana mpata woti manifesto yake ifike poti ionekere, aliyense aione. Chimenecho chimadalira kuti 1, ampatse ufulu wopanga zomwe akupangazo. 2, ampatse nthawi kuti zomwe akupangazo zimene akuti ndi zabwinozo zifike poti zionekere ng'amba kuti si zabwino. Chimenecho chikupangisa kuti pompatsa nthawi kuti aonetsere kuti zimene akufunazi ndi zoyipa, ziperekaso chiopsezo kuti nkhale munthu wachimwa. Ndiye Mulungu akunena kuti ndi bwino ngati munthu angachimwe achimwe, tizampulumutsa, koma tisapange limit ufulu woti munthuyo adzaone yekha kuyipa kwa zimene uyu Luciferayu akufuna kuti ayambitse. So Lucifer adapasidwa nthawi kuti atambasule mfundo zake. God in his wisdom did not immediately thrust Satan out of heaven. Mulungu munzeru zake sanangonyosa ndiyerekezi nthawi yomweyo kunyosa kumwamba. Ayi, ichi chikanapangisa kuti mfundo za ndiyerekezi azithire mafuta, azithire fetereza, zikhazikike. Akanamupangisa kuti ndiyerekezi aoneke ngati akunena zoona, and would only have strengthened his rebellion. Chifukwa zikanapangisa kuti zolengedwa zina zizimumvera chisoni, angelo amumvere chisoni. Mulungu akanaoneka ngati ndi mulungu wankhanza. Izi zikanapangisa kuti Satana akope angelo ambiri. Bible limati Satana anakopa angelo, chiwerengero chake ndi 1/3. Angelo onse akumwamba kuwagawa patatu, Satana anatenga gawo limodzi, mwamba kunosala magawo awiri. Koma Mulungu akana kuti amuononge nthawi yomene jayo, kapena amuthamangise nthawi yomwe ija, akanatenga angelo ochuluka. So Mulungu anamusiya kaye. Ndakuti Satana adayamba kuwanyengerera angelo, nkumauza zinthu zoti azikayikira Mulungu kuti ndi woyipa. Kenako azikanena kwa Mulungu kuti angelo onse akukona kuti ndinu woyipa, pamene ndi iyeyo amene wapatsa maganizo olakwikawo. Ndakuti even the loyal angels did not fully discern his character. Angelo amene anali mbali ya Mulungu nawonso sadamvetsetse kuti zomwe akupanga Lucifer ndi zoyipa. Amangodziwa kuti Lucifer akutsutsana ndi Mulungu wathu, ife timakonda Mulungu wathu, timvere Mulungu wathu. Koma akachita ways fukwazo, samakhutira kuti Lucifer mwina akulakwitsadi. Ndiye chifukwa cha angelo a Mulunguwo, omvera ambali ya Mulungu, Mulungu amene aperekebe mwayi woti angelo amene wanso nawo aone kuti zimene zikuchitikazi nzoyipa. Chifukwa akanapanda kutero, angelo amene anasala ndi Mulungu mwambawo nawonso tsiku lina akadadzaukiranso. This was why God did not at once destroy Satan. Had he done so, the holy angels would not have perceived the justice and love of God. A doubt of God's goodness would have been as evil seed that would yield the bitter fruit of sin and woe.
Therefore, the author of evil was spared fully to develop his character. Ndafotokoza kale zimenezo. Now, akuti angelo adakhala magulu kukambirana mfundo imeneyi yakuti khangati mulungu siwachilungamo. Lucifer akutero. Mukuziona bwanji? Angels debated the issues. Page 39 paragraph 3. Ndakuti Satan was artful in presenting his side of the question. Satana amakita mochenjera kwambiri pokamba nkhani zimenezi. Akamuyankha akapereka objection, angelo nkumuza kuti akulu pamenepo simunaganize bwino. Mesa zili motere amasintha ndikupeza reason ina. As soon as he found that one position was seen in its true character, he changed it for another. Not so with God. God could work with only one class of weapon, truth and righteousness. Satan could use what God could not use, crookedness and deceit. Ndakuti kunapezeka emergency kumwamba kuti pafika zinthupa, there has to be an emergency meeting. Page 41 paragraph 2. Akuti in the councils of heaven it was decided that principles must be acted upon that would not at once destroy Satan's power. For it was God's purpose to place things upon an eternal basis of security. Time must be given for Satan to develop the principles which were the foundation of his government. Ndakuti mulungu ankaona kuti chimo lisadzayambireso. Satana asaonongedwe pompo, asathamangitsidwe mwachangu. Angelo enawa afike poona uyu akamathamangitsidwa, angelo enawa avomereze kuti komadi ndi mmene zilili, ameneyo achoke. Ndiakuti adapanga plan. The heavenly universe must see worked out the principles which Satan declared to be superior to God's principles. God's order must be contrasted with Satan's order. The corrupting principles of Satan's rule must be reviewed. The principles of righteousness expressed in God's law must be demonstrated as unchangeable, perfect, eternal. Ndakuti angelo omveraja adapita kukamuuza Yesu zimene angelo amakambirana magulu mwawo muja kuti ambuye zili ukutu akukamba zakuti. Ndakuti adapita adakampeza Yesu ali mu meeting ndi Atate. Paragraph 2. The loyal angels hastened speedily to the Son of God and acquaint him with what is taking place among the angels. They find the Father in conference with his beloved Son to determine the means by which, for the best good of the loyal angels, the assumed authority of Satan could be forever put down. The great God could at once have hurled this arch-deceiver from heaven, but this was not his purpose. He could give the rebellious an equal chance to measure strength and might with his own side, his own Son and his loyal angels. In this battle, every angel would choose his own side and be manifested to all. Ndakuti angelo atapita kwamuuza Yesu, anakampeza Yesu ali mu msonkhano, ali mu meeting, muzokambira ndi Atate kuti tipange njira yona kuti tikathana nalo tchimo lipanopa lisadzabwerenso, pasadzapezekenso wina wokayikira khadwe lathu. Chifukwa chimenecho tichite mosamala, osati mwaphuma, komanso tipereke mpata kuti maganizo owukirawo azipange manifest, afunyululuke, aonedwe kuti ndi woyipa. Komanso uyu Lucifer amene waonesa kuti panopa wakonzeka kuti tilimbane naye by force, timulole aziyese mphamvu zake against mphamvu zako. So the Father is telling the Son, you and your loyal angels one side,
him and his angels the other side, mpaseni mpata azipime. Mwina sakudziwa kuti ndi olengedwa. So council imene yagwizana zimenezo mpamene asipano Lucifer akuti he became Satan. Mau oti verse nawerenga lija chapter 12 cha chivumbuluso pamene akunena kuti ndipo anaponyedwa pansi njoka yokalambayo, Satana, wotchedwa ndiyerekezi, wonyenga wa dziko lonse. Mawu amene ajawo liwu lililonse lili ndi tanthauzo la khalidwe la Satana. Mawu oti Satana amatanthauza ndani. Sanafike pokhala ndani kufikira mu nthawi imene anapanga chiganizo choti alimbane ndi Yesu pogwiritsa ntchito mphamvu zenizeni. Iye angelo ake mbali ina, Yesu angelo ake mbali ina, nkulimbana in a physical confrontation. So far as Satan himself was concerned, it was true that he had now gone too far to return. But not so with those whom he had blinded by deception. To them, the council and entreaties of the loyal angels opened the door of hope. And had they heeded the warning, they might have broken away from the snare of Satan. But pride, love for their leader, and the desire for unrestricted freedom were permitted to bear sway, and the pleadings of divine love and mercy were finally rejected. So Satana atafika poti wazika kuti iye ndi ndani wa Mulungu, alimbana ndi Mulungu basi amenyana, anasanduka Satana ndani. Ndi akuti anadziwa kuti iyeyo wadzaza chikho chake, Mulungu sangamukhulukirenso, watsekera probation yake yatsekeka. Ndi akuti adanamiza angelo aja amamutsatira aja. Angelo wankuti mwayi wawo oti angathe kutembenuka ulipobe. Angelo ambali ya Mulungu amawalimbikitsa anzawo, intamusiyani uyo. Ndi akuti angelowa amona kuti akusintha kuti komati timuna uyuyu atipeperetsa uyu. Akumuona kuti mmene amayamba amabisa zimene amafuna kuti apange zenizeni, koma mmene nthawi ikupita wayamba kuonekera ngamba kuti uyu kodi akupina kupita ndi kumeneko. Ndi akufuna kuti amutaye angelo enachi. Ndiye akuti anawuza kuti inu timungotaya nthawi. Pamene tafika apa sangatilandirenso. Apapa sangatilandirenso zathu zada basi. Tingolimbika mtima, tipange nkhondo tilande. Zoti mukapepesezo sizigwira, angokupusisani zimene sizingatheke. Ndi akuti linaliso bodza kuwanamiza angelo amene anagona limodzi aja. Mwayi wawo woti angathe kulapa unalipo, komano Satana ananyenga, analephera kuti alape. Ndi akuti love for their leader, desire for unrestricted freedom. Adamukonda kwambiri Satana, ankafuna kuti asakhale pansi pala molina lililonse. Mapeto wake mwayi wolapa udawatayikira. Ndi akuti Mulungu anawathamangitsa kumwamba. Akuwathamangitsa kumwamba, sakuwathamangitsira pa dziko lapansi. Awathamangitsa kumwamba. Fundo ilinso naipeza kuti ndi yachilendo, ndiye ndigawane nanunso. Page number 46, paragraph 1, truth about angels. Awathamangitsa kwa Atate. Satan stood in amazement at his new condition. His happiness was gone. He looked upon the angels who with him were once so happy, but who had been expelled from heaven. Now all seemed changed. Countenances which had reflected the image of their maker were gloomy and despairing. Strife, discord, and bitter recrimination were among them. Satan now beholds the terrible results of his rebellion. He shuddered and feared to face the future and to contemplate the end of these things. The hour of joyful, happy songs of praise to God and his dear Son had come. Satan had led the heavenly choir. He had raised the first stone. Then all the angels united with him. The glorious strains of music had resounded through heaven in honor of God and his dear Son.
But now, instead of strains of sweetest music, discord and angry words fall upon the ear of the great rebel leader. The hour of worship draws near when bright and holy angels bow before the Father. No more will he unite in heavenly song. No more will he bow in reverence and holy awe before the presence of the eternal God. Ndiakuti atamuthamangitsa kumwamba kwa Atate, ku heaven kumene kumakhala Mulungu Atate, amuthamangitsako. Sali ku dziko lapansi ya. Ndeno adaona kuti zinthu zasintha ndithu. Mmene anachitira Hava ndi Adamu atachimwa, anayamba kuchita manyazi, kuna kuti ali amaliseche, sikoncho. Ndiye nawonso angelowa adaona kuti zinthu zasintha. Akuoneka anthu ankhawa, tsogolo sakulidziwa, komwe akupita sakukudziwa, koma chomwe akudziwa ngene ndi kumwamba athamangitsidwa. Ndiye akuti nthawi ya devotion kumwamba idakwana. Ndiye adakumbukira kuti nthawi ngati ino timakhala tikuimba nyimbo. Ngakhale tinali ndi kaduka, koma tinali nthawi yoti timakhala tikuimba nyimbo. Iye amatsogolera kwaya ya kumwamba. Koma this time zimenezo sangapangenso. Mwayo umenewo palibe. Ndiye akuti anasowa mtendere pa gulu lawo lonse. Ndiye akuti ataona kuti zinthu zawo zawayipira, adaona Satan trembled as he viewed his work. He was alone in meditation upon the past, the present, and his future plans. His mighty frame shook as with a tempest. An angel from heaven was passing. He called him and entreated an interview with Christ. Ndakuti ali mkati mawina wochimwa wina wolungama. Nda amatha kuyankhulana. Amuyimisa ndakuti mukandibukira appointment kwa Yesu. Ndinokonzeka kugonja ndi kutsatira ulamuliro wake. Ndifuna ndibwerere. He called him and entreated an interview with Christ. Ndakuti Yesu ja adavomera. This was granted him. He then related to the Son of God that he repented of his rebellion and wished again the favor of God. He was willing to take the place God had previously assigned him and be under his wise command. So akumuza Yesu kuti mundikomere mtima, ndalapa, mundikhululukire. Malo amene munandipasa aja ndikakhalapo mokondwa ndikakhutira nawo tsopano. Ndikakhala pansi pa ulamuliro wanu, ndasarenda. Ndakuti Yesu analira. Christ wept at Satan's woe, but told him as the mind of God that he could never be received into heaven. The seeds of rebellion were still within him. So Yesu akumulilira Satana, kumumvera chisoni. Koma adamuwuza kuti sunalape. Chifukwa kuti kudziwa kuti zimene wapanga ndi zoyipa, koma ukuopa zimene kuti ukumane nazo, ukuthawa chilango. So kumene sikulapa. Maganizo owukira ali mobe ndi mantha amenewo. Kumwamba mwatsoka sungabwererenso. Unapasidwa nthawi yokwanira, sunayigwiritse ntchito, udasankha kuwukira, udavomeza kuti upitize kuwukirako, palibenso njira ina. Sorry. Ndiakuti when Satan became fully convinced that there was no possibility of his being reinstated in the favor of God, he manifested his malice with increased hatred and fierce vehemence. As he could not gain admission within the gates of heaven, he would wait just at the entrance to taunt the angels and seek contention with them as they went in and out. Satana adaona kuti basi apapa sangala ndiridwenso kumwamba zatsimikizika, akuti adaonjezera mkwiyo wake
chita confirm Yesu kuti ndizoonadi mmene amati mbewu yakuukira dakalibe mwa iwe. Yesu amaiona mbewuyo, for that's why akuonjezerabe mkwiyo, akuonjezerabe makani mwano. Ndi akuti popeza adanthamangisa mkatimo, adangokhala pa geti, nkumaputa angelo akamalowa ndi kutuluka. He would wait just at the entrance to taunting, ndi kuputa anthu, kulankhula zoti anzako wapute. Ndizimene ndiyelekeza amachita. Ndi akuti zachoka pamene popo Mulungu akulenga dziko lapansi. So the devil amuthamangisa kumwamba dziko lapansi lisanalengedwe. Mulungu akulenga dziko lapansi, Satana asali kumwamba kwa Atate, komanso asali ku dziko lapansi ali pena pake. Ndiyeno mmene Mulungu akulenga dziko lapansi ali ndi plani ya mtundu wanji. The loyal angels mourned the fate of those who had been their companions in happiness and blessings. Their loss was felt in heaven. The Father consulted Jesus in regard to at once carrying out their purpose to make man to inhabit the earth. So akuti plani yolenga munthu inalipo kale. Ndiye kuti Satana akuchimwa, ntchito yolenga isanati. Mmene angelo athamangitsidwa, angelo anzawo akulira. Panali bondi ndi anzawo, ndi amawalirira. Apangiranji zimenezi? Ndiye kumwamba kunakhala ngati kuli mipando yopanda anthu. Tiyerekeze kuti ngati mipando inalimo 100, inalimo 300, ndiye kuti mipando ingati yopanda anthu? Ingati 100, 1/3. So angelo a Mulunguwe osala ndi Atate aja amalira, kulirira anzawo omwe apanga zosayenera. Ndiye kuti Mulungunso adamva chisoni, zidamukhudza. Ndiye mwansanga adakambirana ndi mwana wake, tipitilize ntchito yathu, tilenga dziko lapansi, tilengereko munthu ku dziko lapansiko. So Mulungu anali ndi cholinga kuti akamulenga munthuyu apasidwa nthawi yoti nayenso ayesedwe ngati ali wokonzeka kumvera. Akasankha ndi kuonesa kuti ali wokonzeka kumvera, munthu ameneyi akalowe malo amene adasiyidwa ndi angelo. As soon as the Lord through Jesus Christ created our world and placed Adam and Eve in the Garden of Eden, Satan announced his purpose to conform to his own nature, the father and mother of all humanity. Ndiye Mulungu walenga munthu, walenga dziko. Ndiye kuti dziko lapansi lopanda kanthu lija, masiku onse 6 aja mwaphatikiza pamodzi. Zachitika zimene zija, la namba 6 alenga munthu. Atangolenga munthu ndikumaliza, Satana akunena kuti mwalenga munthu m'chifanizo chanda cha Mulungu eti ndikupita konko. Ndikamupanga simati amene akakhale malo amene ndawasiya. Tiona malo amenewo akawakhala ngo. So what I would do, ine kumene kwa sindingapiteko, ndidira ndi iyeyo, ndimusintha afanane ndi ine, kuti ngati ine kumene kwa sindingapite naye Sataniko asapiteko. Ndiye Mulungu akuti popeza Satana akufuna kupanga zimenezi, munthu akuyenera adutse m'mayeso amenewo. Chifukwa tikamutchingira kuti munthuyi asasankhe, ndiye kuti Satana tampatsa argument. Khani mkuiona? Okay. Mulungu akulenga munthu
kuti munthuyo achite filu malo amene Satana wawasiya ndi angelo amene athamangitsidwa. Athamangitsidwa chifukwa chani? Chifukwa kuti achimwa. Ndiye munthuyu kuti nayenso akhale woyenera kukalowa kumeneku akhale wosachimwa. Koma kusachimwa kwake kukakhala kuti Mulungu wampanga program kuti sanasankhe yayi, Mulungu wangomuumiriza, Satana anena kuti uyu samakukondani, mwachita kumukakamiza. Kuti Satana asowe chowiringula, munthu yapasidwe mwayi woti amvere ngati angelo amene ali kumwambaja kapena asamvere ngati Satana. Ngati angasankhe kumvera, Mulungu amubweretse kumwamba. Akasankha kusamvera, akhala limodzi ndi mdierekezi, ndiye Mulungu apeze njira yompulumutsirako. Mulungu anali ndi mwayi winanso apapa. Poyamba anali ndi mwayi wopangisa angelo kuti asachimwe, sanawugwiritse ntchito chifukwa chakuti amawakonda, anawapatsa ufulu. Mmene walenga Adamu alinso ndi mwayi opangisa kuti Adamu asachimwe. Kungompanga programu kumupanga kuti asamaganizeko za kumanzere, zingopita mbali imodzi. Zikadatheka, but God said no. Tikatero timpatsa Satana matama. Ndiye kuti azikambabe kuti ulamuliro wathu ndi wankhanza woumiriza. Sitikupembedzedwa ndi zolengedwa zimene zikufuna kutero, koma tikuziumiriza. Posafuna chimene chichi kuti Satana asowe chowiringula, akumpasaso Adamu ndi Hava mwayi woti angathe kusankha kumvera kapena ayi. Ndiye akuti when the Lord presented Eve to Adam, angels of God were witnesses to the ceremony. This sinless pair wore no artificial garments. They were clothed with the covering of light and glory such as the angels wear. God created man for his own glory, that after test and trial, the human family might become one with the heavenly family. It was God's purpose to repopulate heaven with the human family. The vacancies made in heaven by the fall of Satan and his angels will be filled by the redeemed of the Lord. Ndiye man was to be tested and proved. And if he should bear the test of God and remain loyal or faithful, obedient and true, after the first trial, he was not to be tested again, but was to be exalted equal with the angels and henceforth immortal. So mplani ya Mulungu, Adamu ndi Hava amayenera ayesedwe. Akadakhoza mayeso oyambirira aja omwe adabwera ndi njoka, samayenera kuti azingoyesedwabe. Akadangomukanira Satana pa mtengo paja, Mulungu akadamuuza Satana kuti siwaona anthu wandisankha ine, akukana iweyo ndikuwatenga. Ndiye Mulungu akadawasinthano mmene adasinthira angelo kumwamba kuti asadzachimwenso. Sibwezi tchimo liliko pa dziko lapansi pano, likanatha ndi Satana ndi angelo wake, ndipo nthawi yomweyo Satanayo akadawonongedwa. Koma popeza munthu adasankha kukhulupirira Satana, zinapangisa kuti moyo wa Satana ndi angelo wake okugwanawo limodzi uwonjezeredwe nthawi kuti munthuyi amene wasankha molakwikayi athandizidwe kupulumuka. Ndiyeno chisankho cha Adamu ndi Hava chidawonjezera the great controversy kuti ifike mpaka na lero. Sikanafika lero. Chinapangisa kuti ngakhale angelo akumwamba aja aone kuti mwina atunkutheka zomwe akunena Lucifer ndizoona, kuti lamulo la Mulungu silofunikira, ndilosokoneza. Nanga luku munthu uja wachimwanso, akuti mpaka na nthawi imene Yesu Khristu amafa pa mtanda ndi pamene angelo akumwamba adafika povomeza kuti kani tchimo limapha chonchi, atiphera even our own master. Nthawi imeneja ndi imene angelo akumwamba adavomereza kuti Satana akuyenera kuphedwa.
koma tasala ndifeyo anthu sitinavomereze. Ndakumwongezerabe nthawi kuti ifeyonso tifike povomereza kuti uyu ndi woyipadi. Tikadzavomereza mpamene tsopano Mulungu ati athetse the great controversy. Chinali chikondi cha Mulungu pa zolengedwa zake kuti avomere kukhala pa chiopsezo risk yakuti muchilengedwe mudzapezeke tchimo tsiku lina, akudziwa ndithu kuti tchimolo lidzafuna mwazi wa mwana wake wokondedwa Yesu Khristu kuti lichotsedwe. Umenewo ndiye mtengo wakuya kwambiri umene Mulungu amauchita attach, adaumata pa ufulu wopembedza Mulungu mmene munthu ukufunira. Mulungu safuna munthu adziumirizidwa, safuna munthu wina azipangira anzake ziganizo, safuna. Pa nkhani ya chipembedzo aliyense akuyenera kupanga ziganizo payekha, n'chifukwa chake aliyense adzalangidwa chifukwa cha ziganizo zake, kapena azapulumutsidwa chifukwa cha ziganizo zake. So nkhani ya ufulu wopanga ziganizo zokhuza chipembedzo ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ndiye ndiyerekeziso amadziwa ndi yofunikira, ndiye nayenso akulimbana nayo kudzera kumbali yake, pamene Mulungu akulimbana nayo kudzera kumbali yake. Nzofunikira kwambiri kuti tidziwe kuti mkangano umene uwu, in the great controversy, ufulu umene wa chikumbumtima, freedom of conscience, liberty of conscience, ndi wofunikira motani, ndipo ndi njira ziti zimene ungakhale pa chiopsezo. Tichite motani mu nthawi imene tikukhala ino, makamaka mapeto a nthawi ya dziko lapansi, ufulu umene uwu ukubetcheredwa motani. Ndikumemeni mudzibwera musabatayi tiphunzira zambiri. Ambuye akudalitseni. Amen. Tokoze chifukwa cha presentation yabwino imeneno yafika mu nthawi yake. Ambuye akudalitseni. Tiye tonse tiyime timba nyimbo imweja 207 akolista mungathe kutiyambitsira.